Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Dvasayanam, Namo Loyesava Sahuram, Esopancha Namukaro, Savapava Panashano, Mangalaranche Sapesim, Padamam, Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivai, Jai Sachitananda. Jai Sachitananda. Jai Sachidananda. Luana. Jai Jai Sachidananda Shuddhatma Bhagwan. Welcome to this satsang. Bem-vinda a satsang, Luana. And so we continue with this magnificent satsangs with Dada that Niruma compiled in Vamos continuar com esse satsang do Dada que a Niruma construiu. For November, and it was in the Dadavani of November. Sorry, the Akram Vignan magazine. Akram Vignan, está no Akram Vignan na revista. In the first year after our dearest Dada passed away, and that is the Akram Vignan magazine of November. Akram Vignan magazine, a revista 19. de novembro. November 1988. Novembro 1998, ano depois de passagem do Dada. Our Dada left to this physical world. Ele deixou o corpo físico, o mundo físico. On January the 2nd, 1988, and 2 de janeiro 1988. And all the Lord, all this very special responsibility of preserving this very beautiful bud of Akram Vignan intact in a sea of Kramic religions of all kinds, Akram Vignan was so special because it cannot be compared with any of the relative religions. Então, esse material, a Niruma assumiu responsabilidade que Shuddha diz que esse conteúdo deste material você não pode comparar com nenhuma religião. Okay, Tony, all right. I think maybe it was me. You need, if I let you know if your sound is a little low, Tony. Okay, that's much better. Okay, very good. All right. So, in the last satsang, we talked about, that Bhav and Bhaavna, Bhav is charge and Bhaavna is discharge, you see. Bhav. Nós falamos na última satsang sobre Bhav and Bhaavna. Bhav is discharge. No. Bhav is charge. Bhav is carga. And Bhaavna is all that happens inside. Bhaavna é tudo que acontece no interior. You see, karma, like the effects, karma is that which is experienced through these five senses. You see, with these five senses, touch, taste, smell, vision, and hearing, karma is experience, and that is the discharge karma of everyone in this world, you see. Então, karma, em sua descarga, é experimentado através dos 5 sentidos: a visão, o tato, o olfato, a degustação, cheiro, os 5 sentidos. É assim que experimentamos o karma. And so it is experienced through the 5 senses, and then 5 sentidos. There is one thing I didn't say is the hearing. A audição é dos 5 sentidos também.
and then it is experienced through the mind, the body, and the words. Huh? Experimentado através da mente, da fala e do corpo. Now, so there is this karma, visible karma is what you see, people moving around, doing things, speaking nicely to each other or hurting each other with their speech, right? E esse karma visível que você vê, né? As pessoas falando bem ou falando mal, magoando as pessoas, ofendendo. Esse que é o karma visível. And then more subtle, invisible, but happening in the mind are the thoughts that come, different thoughts come, and that is also karma effect. You see, it's a karma effect. Mais sutil é o que acontece no nosso pensamento, né? No nosso pensamento, através dessa é mais sutil e são também parte dos efeitos do karma. And then there are the others. See, so this is visible karma, then subtle karma. Through the mind is through the subtle karma. Através da mente, através do pensamento, karma sutil. And then higher than the mind is this bhav, which is higher than thoughts. You see, it is bhav is this intent, this very subtle intentions are higher than thoughts, is it not? The thoughts are happening, but then there is something higher than that inside us. The thoughts may come and go, but if something else is happening that is higher than thoughts, you see. Então, o Shuddha diz que esse Baal, Shuddha, do you last satsang you mentioned about Baal being intentions, but something beyond intentions, right? In the relative, it is translated as intention because we do not have a very good translation, to give you an example, for instance, what is bhav, Ele vai dar exemplo agora do Baal. Eu perguntei a ele se o Baal é traduzido como intenção. Ele disse que nós não temos uma palavra melhor do que intention com relação ao Baal. Então, eles vai nos dar exemplo. A human being, a man or a woman with a very beautiful voice is singing in the church for everyone about the Lord, you see? Então, homem ou uma mulher está cantando com uma voz muito bonita, está cantando no templo para o Senhor, o Deus. By listening to this beautiful hymn for the Lord, some people will be visibly moved. Men and women including men, will take out a handkerchief and wipe their eyes, you see. Então, ouvindo essa voz no templo, orando por Deus, homens e mulheres vão tirar o lenço porque as lágrimas surgem. Why? Because the singer has put those kind of it's just a song that is available in your prayer book, right? But that person singing has converted that song of the Lord into something very special, you see. Então, essa pessoa que canta converteu as palavras que estão nas escrituras do Senhor em alguma coisa muito preciosa. It moves the other human beings. It moves them, and it creates a very special bhav inside them. It's a very special feeling inside them. You say, it's not thoughts. It's not thoughts. It's not the singing. Yes.
Yeah. Então, o que acontece? Esta canção, esta maneira de cantar, essa maneira elevada de cantar, o que faz? Eleva essas pessoas. Então, ele diz que ele está dando uma similaridade do que é o Baal, é isto, esta sensação que tem dessa moça, dessa senhora cantando. Não há nenhum pensamento envolvido nisso. Yeah, in India, we call it bhakti, it's... Em Índia, eles chamam de bhakti. Bhakti really, essentially, bhakti means, you're all familiar with bhakti, but we sing the songs of the Lord or Dada or Akram Vignan, but it is not the singing. Não é o canto, não é o canto. It's not the singing, and it's not the words, but there is something very beautiful created by not all singers, only a few, those who just offer these words without any ego, in front of the Lord. You're supposed to be egoless, no ego. Forget about who you are, because in the house of the Lord, everybody is equal, you see. Então, o que acontece? Então, isso não acontece com todas as pessoas que cantam. Algumas pessoas têm essa facilidade, são dados essa dádiva. Então, o que acontece quando essas pessoas que elas cantam de uma maneira que as pessoas sentem essa energia e essas palavras não têm absolutamente ego envolvido. So you see, it's like the mother, she, the mother is getting older, the daughter is in college, and she's far away at the university, but, around Christmas times or around Thanksgiving, those are the very few times that the daughter can come. Visit, and then sometimes, maybe she's very far, so she cannot come, but the mother, what the mother has for the daughter, which is unspoken, and vice versa, the daughter too, is this bow, you see, is this very special, higher than words, higher than speech, and, it's just, when you meet, you just hug, or, there's nothing to say. You see, there's nothing to say, Yes. Então, o Shuddha diz que ele dá outro exemplo, por exemplo, a mãe, o tempo vai passando, a mãe vai colocando anos em sua vida, e a filha, que chegou na hora de ir para a universidade, vai para a universidade. Então, na celebração dessas festas, por exemplo, como a ação de graças, o Thanksgiving, que está chegando em 2 dias aqui na América, e no Natal, etc., a mãe tem, é isso que ele quer dizer, esse sentimento que a mãe tem para a filha é chamado de Baal, essa energia, que não é pensamentos e não são traduzidas em palavras. You see, so when the time comes for the mother to say bye-bye to the special one, the daughter on the railway station, the daughter is leaving now, and, they've had a wonderful time, but, daughter all of a sudden runs back and hugs her mother, and there are these tears, and these tears are very precious. You see, these tears are not of sadness. She's not crying because she's sad, because she is going away. She's crying because of this love that has, and these tears are the flowers of the eyes, you see. These tears, human tears, are the flowers of the eyes, you see. You're offering a flower through your eyes, your eyes water, but you're offering that love, you see, through your tears. Yes, ok.
exactly. Então, o Shuddha diz que, então, após essa reunião entre a mãe e a filha, né, quando a mãe se despede da filha, né, ou na estação de trem, ou do ônibus, etc., né, e ela diz bye bye, até logo, adeus. A mãe abraça a filha, e lágrimas nos olhos aparecem, e essas lágrimas nos olhos são traduzidas como amor, né? A lágrimas é a oferenda, como se são flores que surgem, né? Como se fosse um florescimento que surge através dessas lágrimas de amor dos olhos. Yeah, or a poor man example, another example, and another example. I'm just kind of giving you different examples of bhavs. Ele está dando exemplos diferentes do que é o Baal, sim, palavras que não são pensamento. And this bhav is higher than feelings. This bhav, this bhav is almost pure. This almost, it's. Let me give you another example. An older gentleman who is poor, he doesn't have much things, but he has a friend who is leaving, and so what he will do is he will make he will take a simple piece of anything, but he will wrap it up very nicely and give it to his friend, who is leaving, It is not the object. The object is, you cannot value the object. The value is of this bhav, that is conveyed between these two human beings, He says, I want you to keep this, Ok. Então, o Shuddha dá outro exemplo, por exemplo, um senhor idoso que é pobre, tem um amigo, e este amigo ele vai se separar desse amigo. Então, ele pega algo muito simples, coloca num papel, embrulha e oferece a este amigo que está partindo. Então, o que acontece não é esse objeto que é um presente, realmente esse objeto representa mais do que a matéria. Esse sentimento interno que une os dois, essa amizade, é isto que o Shuddha está explicando, mais um exemplo do que é Baal. Okay. Yeah, right. You see, and so these are the this we talked about, this relative bhav. These are all relative bhav. Nas, you say bhav means I am Tony, I am Larsio, I am Luana, and that is called charging of the karma. So that is all over for us. We don't have bhav anymore, but what we are left with is bhavna, bhavna. O que temos... Então, ele está dizendo, nós não temos o Baal, nós temos o Bhaavna. Então, esse Baal é o relativo, né? Que como a gente fala, eu sou Tony, eu sou Laércio, eu sou Luana. Não temos esse Baal, nós temos o Bhaavna. Okay, so we covered all of that, and for those of you, if you want to go to we spent a lot of time in the last satsang about bhav and bhavna, and then and so bhav and bhavna, you all understand, right? It is not thoughts, it is much higher than feelings, because feelings get manipulated by the intellect. So the man would not cry, even though a man is losing. If a man doesn't cry, he is a big loser, because when there are moments in life when you should cry, let the tears flow,
it is very precious, you see, but no, he will bite the bullet and not cry, because, oh, I'm a man. His intellect blocks it, you see. Então, não chora. Então, o Shuddha está dizendo, certo, que não são esse Baal, não há pensamento, está muito acima de sentimento. Não é baseado em intelecto, por exemplo, essa coisa dos homens, que os homens não choram, né? Não choram, eles não choram porque o intelecto está prendendo eles. E o Shuddha diz, sim, o homem deve chorar, deve deixar essa emoção fluir naturalmente. Because men, I'm digressing, but let me not go there, okay? We'll just leave it right now. O Shuddha diz, ele não quer fazer mais, voltar a fazer uma digressão, entende? Então, vamos deixar nesse ponto agora. Now, we come, we covered that now on page 10. Cobrimos até a página número 10. Next heading, because we have to cover all of this magnificent satsangs of Niruma. Sim, porque nós temos que cobrir esse satsang magnífico de Niruma. Yeah, so the next one is correctness in Jagruti. Jagruti means correctness in awakened awareness. Então, próximo, o que ele vai ler agora está correto no Jagruti, está correto no the spiritual... No spiritual. Awakened awareness, alma pura. Consciência desperta, alma pura. Yeah, eu sou alma pura. Eu sou alma pura. And then that is the awareness that is associated with alma pura is called Jagruti, right? A consciência associada com alma pura é chamada Jagruti. And so Dada, let's talk. This heading is very short. It is only Dada speaking. There are about 8 lines in here. I'm going to give it to you. And the heading is, what is, in Akram Vignan, what is correctness in Jagruti? Correctness in awareness. What is, o que é exatidão em Jagruti? É o cabeçalho. And Dadashri says that on the Akram path on which we all are, okay, on the Akram path, it is no one needs to be scolded. You see, anyone who has come on the Akram path, he does not need to be scolded anymore. He doesn't need to be scolded anymore. Então, os que estão no caminho Akram, não é necessário de você ser repreendido. Okay, because Dadashri repreendido ou ter desprezo pela pessoa. Okay, and because Dadashri says essentially, he says that because I know, and now Dadashri gives an example, and Tony, correct me if I covered this in the last satsang with you. I'm doing the same thing with the Germans as well as for the Spanish people. I remember what you did last satsang. You spoke about Laksha. Okay. And Anubhav and Laksha and Prakriti. Did we talk about the Bhaavna? Did we talk about the Bhaavna? Shuddha, I don't have that in my notes, but the word, I think what you talk is just... Shuddha is asking me what we call, o que nós, na realidade, in reality, Shuddha, I think that Marcia translated, so I was present, I remember, and I took notes. I don't know if he was in the last one, the previous one. Did we talk about, there was a question about, the questioner said, I don't see much change in the Prakruti, what is the reason why there is, the Prakruti does not change? Did we cover that?
I'm not 100%. O Shuddha is asking if se nós cobrimos na vez passada, nessa satsang passada, about Prakruti. What is the question again about Prakruti? The questioner is asking. O questionador. The main thing is the interlocutor pergunta. Oh, I see. So the heading is the main thing is the Bhaavna. Did we cover that heading? The main second heading, okay, is the main thing. A coisa main thing is Bhaavna. Did we cover that last time? Let me see. I think it will be helpful. You may ask the. Does anybody else remember here? Because for the alguém se lembra se cobrimos a coisa principal é o que o Shuddha estava falando no início, o Bhaavna. The main thing is Bhaavna. Okay, all right. Bhaavna. Yeah. O que acontece? What happens in the interior, right, Shuddha? The main thing is this Bhaavna. Anyway, so let's start there, okay? Okay. All right. I've already told you about Bhaavna, right? I've told you about Bhaavna. I've spoken so long about Bhaavna, right? Now the satsang begins. The questioner is asking. He says, the Prakruti, does not change for the better, the way I want it to change. The way I want it to change, I want to improve this Prakruti called Michele, Marcia, Kayo. You see this Prakruti. I want it to improve, but it doesn't. You see, that is, why is that? Okay? All right, so go on, Tony. Ele no melhor. One second. Why? Yeah, okay. O interlocutor diz: o Prakruti não muda, não melhora. O Prakruti chamado Michel, Caio, Tony, por que ele não muda? Okay, Shuddha. And then, so Dadashri replies saying that I do not want any change in the Prakruti. That's what Dadashri says. Okay. E o Dada diz: eu não quero nenhuma mudança no Prakruti. Thank you, Anna Maria. Anna Maria is translating. So, for you, though, in the chat. Thank you, my dear. Prakruti no fherfar amare joito nathi. He says, I do not want any change, any change in the Prakruti. Okay? Dada diz: eu não quero nenhuma mudança no Prakruti. See, you see, Prakruti means everything except the Amapura. So Amapura, then this mind, speech, and body is called Prakruti, right? Prakruti é tudo que está fora da alma pura, a mente, a fala e o corpo. All right, so Prakruti is what we see here. On this Zoom, we are seeing the Prakruti of everyone. This is called the extra formation that is a result of causes in the last life. We caused this Prakruti to arise in front of us, you see? Causa da vida passada. Então, é o que acontece. Por exemplo, ele está dando um exemplo de Prakruti. É o que acontece aqui nessa satsang, certo? É o que foi causas do que foi semeado na vida passada. Okay, and Dadashri says, we do not look at the Prakruti, we look at what is his Bhaavna. Is it to follow the 5 agnas, and 5 agnas 100%? Ok. Nós olhamos, Dada diz, nós não olhamos o que está acontecendo com o Prakruti. Nós vemos o que está acontecendo no Bhaavna. What did you say?
you said something else, Shuddha. That He says we look at what happens in the Bhaavna, right? No. We only look at the Bhaavna. We don't look at Prakruti. That's what I said. We don't look at the Prakruti. We look at his Bhaavna, and and I've already spent all this time talking about Bhaavna, right? Yes, I did say exactly that, Shuddha. And then the question says, is his Bhaavna now to to follow the 5 agnas 100%? Okay. That's what the interlocutor diz. Este Bhavna seguir as 5 agnas 100%? We do not want anything else. I do not care about anything else. I want to know, is his discharge? Okay, if you want to use discharge intention, Bhavna, is this discharging intention, because it is happening in discharge, is this discharging intention to be in the 5 agnas or not? That's it, you see? To be 100% in 5 agna or not, okay? Essa descarga em intenção é estar nas 5 agnas 100% ou não? That's all. He doesn't care about the Prakruti. Dada doesn't look at your Prakruti. Whatever Hobiram is doing with his mind, speech, or body, Dada is not concerned about it. He says, we do not ask for anything else. We means Gnani Purush Dadashri and the fully enlightened Dada Bhagwan inside him, you see? So he says, we do not want anything else from you. We just want whether or not your intention, your bhavna is to follow the 5 agnas. Então o Dada, né, o Gnani Purush Dadashri, este iluminado, ele diz, não, o que nós olhamos, o que a gente está com atenção, é se você está seguindo as 5 agnas 100%. Não importa o seu Prakruti. And also he writes, we do not see whether you fail or you pass. Também o Dada não se preocupa se você falhou ou se você passou, se você conquistou. All I check is, are you reading? Tudo que eu checo é como está a sua leitura. He equates the reading that a university student does. I'm sorry, should I miss that? He equates, he puts... He equates what a university student does, you see, to, the university student, he goes to university in the evenings, he's reading, he's reading. He's in his room, he's reading, The reading is important, whether you pass or fail. Ok. Então, Dada diz, ele compara essa leitura que a pessoa faz ao estudante de universidade que vai à universidade e ele está lendo, ele vai à universidade à noite e ele está lendo, tomando curso, e essa leitura é extremamente importante. You see, this component, there is beautiful component coming in called sincerity, you see. Isso é componente chamado sinceridade. Your parents have spent money to send you to the university, and a sincere student will study there, you see. E os pais fazem esse investimento nesse estudante, nesse filho, né, que está na universidade, e com sinceridade esse estudante está fazendo o trabalho dele na leitura. So, in Akram Vignan, we have received this glorious Amapura. And the only thing that we are supposed to study is these 5 agnas, you see. Are we studying the 5 agnas? Are you understanding the 5 agnas? Are you seeing the beauty of the 5 agnas, you see? Então, o Dada Shuddha diz que no Akram Vignan nós recebemos essa importante, nós recebemos essas 5 agnas, nós estamos estudando as 5 agnas. And so he says, the Dadashri says, even if the professors fail you in the university, I will pass you.
E quer. Então, o Dada diz, ele diz que se o professor na universidade reprovar você, o Dada vai te passar. Vai passar, você vai passar na prova. The sincerity of a Uhum. human being is a very special Ele diz quality. que a sinceridade do ser humano é muito especial. Yeah. Human beings who are sincere are actually being sincere to their own Lord, and therefore they cannot be insincere to others, you see. Uhum. So, Ele diz que a pessoa que é sincero, se é sincero, que age com sinceridade, ele está sendo sincero ao Deus interno deles. So, so Dadashri is, the questioner continues, the questioner is asking, Dada, this is the problem of a lot of people. Why is this Prakruti not changing this? Why is the worldly interaction with other human beings not improving? You see? Uhum. E o interlocutor continua, por que este Prakruti não se modifica? Why is the Vyavahar? Vyavahar means worldly interaction not improving, you see? Por que que o Vyavahar, que é interações terrenas, não muda, continua o mesmo? Yeah, right. All right. So now let's see what Dada is asking. Dada says, she says, I have said no to it. Do not look at the Prakruti. Do not look at the Prakruti. E o Dada responde, não olhe para o Prakruti. You see, because it is the Prakruti that of Anna Maria or Havirom that, interact with each other. You see, like in satsang, in satsang, we interact with each other. This is a Prakruti. Amapuras doesn't interact. It's the Prakruti that interacts in satsang or at work or at home or outside the home, right? So, Sim. Então, o que o Dada diz? Não olhe para o Prakruti, pois o Prakruti ele interage, né, nas interações em satsang, como estamos interagindo agora, no trabalho, em sua residência, com familiares, com colegas de trabalho, etc. All I want is that in your mind you must be absolutely firm that I want to follow Dada's agnas. That's it. Who says that? Dada says that. Okay, Yeah. good. I just missed because I don't want to translate. I don't want to miss what I'm saying. So, o Dada diz, eu simplesmente quero que você siga as 5 agnas. That I want to follow Dada's agnas, you see? Então, o interlocutor disse, então, eu quero seguir dadas 5 agnas. Yeah, that's it. All right. And then, so see, this is a very interesting thing that is now happening. You and I have decided, no matter what happens, I want to follow Dada's agnas, right? Dada's 5 agnas. Sim, nós decidimos, então, não importa o que acontece, eu quero seguir as 5 agnas. Okay, so now you see, then something will happen through the Prakruti, you see. On the basis of this Prakruti, that is called Anna Maria, Shuddha, Maria Christina, Marcia, you see, something will happen. On the basis of this Prakruti, things will happen during the day with someone, you see. Ok, na base desse Prakruti, de Antônio, de Ana Maria, de Maria Cristina, as coisas vão acontecer. You see, and if it happens, whatever happens, you do not need to look at that. You do not need to look at what happens through the Prakriti. This is what Dada is saying now, okay? Então, o Dada diz agora, então, o que acontece, você não deve se preocupar, não deve olhar o que acontece com ele, com este Prakruti.
Yeah, the other again repeats the Bhaavna. The Bhaavna is there to be in five agnas, 100%, right? The Bhaavna. O Bhaavna está lá para você seguir, estar nas 5 agnas. Now, so the questioner says, yes, everybody has this intention, everybody has this Bhavna to be in the agnas of Dada, right? Everybody Então, here, including the brasileiros, right? Everyone here. Então, Shuddha diz, todos nós, incluindo os brasileiros, têm a capacidade, podem seguir as 5 agnas, todos nós aqui. So then Dadashri says, then what else would I want from you? You see, that is why I do not scold anyone. Então o Dada diz, sim, é tudo que eu quero de vocês, e por isso eu não critico ninguém, não scold, desprezo, não dou valor, I'm never upset with what the Prakruti does, and this is eu nunca estou aborrecido com o que o Prakruti faz. You know, when Dada was giving live satsangs, and even Niruma, I have seen when Niruma is talking, other people will be talking in the room, somebody will be doing this, somebody will be doing that. Niruma, it just went on gently giving satsang. Dada too, you see. They were not worried about the prakrutis of this. They knew these are prakrutis. These are different prakrutis. Então, quando dava os satsangs, né, ao vivo, Niruma também, se uma pessoa falasse o que acontecesse nesses satsangs ao vivo, nem Dada nem Niruma se incomodavam com o prakruti das pessoas. You know, I don't even tell him, oh, why are you asking again and again and again? I know that's the Prakruti, that's all. I know that's the Prakruti. Ele não dizia, por que você pergunta várias vezes a mesma coisa? Aí, Dada, é o Prakruti que age dessa maneira. Então, Dada não se incomodava com isso. So, you know, very fundamental understanding that has to be fixed within each one of us, you see. All right? Shuddha diz que este é fundamento importante que necessita ser polido em cada de nós, está presente em cada de nós. The movie of Shuddha, Balbinot, Laercio, Vanya, Michele, this movie is made in the last life. And in this life it's playing. In this life it's playing. Sometimes good parts will come, sometimes bad parts will come, bad scenes, you know. It's not happening to us, and we are not supposed to interfere in it, you see. That's the Prakruti, you see. Então, o que acontece? O filme de cada né? O filme de cada de nós, né? De cada de nós, presente, Shuddha, Maria Cristina, Vânia, Laércio, coisas boas acontecem, coisas não tão boas acontecem, e que fazemos, não devemos interferir neste cinema, nesse filme. It's a Prakruti. É o Prakruti. Amapura, eu sou Amapura, and then this is Prakruti. Now, eu sou Amapura, e aqui está o Prakruti. Este é o Prakruti. And the one who has received the Gnan Vidhi, before the Gnan Vidhi, he would say, eu sou Luana. Now she says, eu sou Amapura. That's the one who wants to be in the five agnas, you see. So Prakruti has got nothing to do with five agnas, okay? Então, por exemplo, antes do Gnan, Luana dizia, eu sou Luana, agora eu sou alma pura. Prakruti não tem nada a ver com alma pura.
Tônia, Oh, posso fazer uma pergunta? Margarida she has a question, okay, Shuddha. okay, Margarida. O Margarida. Baal, ele grava tudo, está tudo gravado nosso, de karma, de tudo. É uma energia que se manifesta no momento em que... Porque você falou aí... Deixa eu perguntar uma coisa, fica tudo gravado. Vá, pergunte. uma coisa devagarzinho, uma coisa de cada vez. She asks that if this bow, it's something that is recorded as an energy, Shuddha. The bow. The bow is not the mind, and it is not the intellect, and it is not the ego. It is something above all three of this. Ok. Esse bow não é a mente, não é o intelecto, não é o ego, o bow está acima disto. It is the energy of the human being who wants to move in a certain direction. É uma energia do ser humano que quer se mover em alguma direção. You see, for human beings, there are all directions. You see, they may go into the direction of something good, or they may go into the direction of something which is not good. You see, but this is, all directions are open for a human being, and it is on the basis of his bhav that human being moves in this way or that way. He Can I translate that? yeah, please, yeah. Então, todas as direções, os seres humanos, eles se dirigem, eles se movem para direções boas, assim como direções que não são boas. Todas as direções estão abertas, e este movimento que você vai nessa direção ou da outra direção está em acordo com o Baal. Yeah, you see this, we have, in the United States, we have recently had human beings who have walked from the oppression that is happening due to Maduro in Venezuela, walked all the way through Colombia and through Central America, coming to the United States border, walking, you see. Então, ele está dizendo, esse fenômeno que aconteceu agora, pessoas da Venezuela caminharam até o bordo dos Estados Unidos e entraram nos Estados Unidos saíram lá da questão da Venezuela com o governo, com Maduro. They walk. Fizeram essa caminhada. Grande caminhada. They walk with their children, and they walk without anything on their feet. But you see, this is the energy of a human being. It drives them. You see, it drives them to accomplished unbelievable things. You see. Yeah, that's what you said. This energy drives, just like directs them. It gives them force. It just gives them. It is not the mind, and it's not the body. It's not the intellect. It's something that pushes them to do certain, drives them, and it gives them, energizes them. They don't have Amapura awareness. That is not what we're talking about. You see. Então, more or less, you're explaining what this Baal is. Yes. Então, Margarida, o Shuddha está dando o exemplo, o que aconteceu com esse povo de Venezuela, que saiu caminhando de Venezuela e chegou aos Estados Unidos andando a pé.
Então, essa energia dentro dele, que não é uma energia que é baseada no intelecto, que no pensamento, é uma força interna que permitiu eles chegarem aos Estados Unidos. Yeah. Deu para entender, Margarida? Do Now, Baal? yeah. And É, after, yeah. é mais ou menos. A alma pura não interfere no Baal, né? A semana passada eu fiquei voando, não entendi. Yeah. She's saying that the pure soul does not interfere with the Baal. Well, yeah, right. Amapura is the only one that is beyond Bhav. Amapura é a única coisa que está além, acima do Baal, Margarida. Amapura becomes the pure, blissful knower of all kinds of Bhav, you see. Amapura is, is a share all, but you see, the motivating energy of human beings is this Bhav, O Shuddha diz que a alma pura, ela está acima do Baal, ela está vendo esse Baal, Margarida. All right. And you see, this is now converted, this motivating energy, of whether it is to become a tennis star or to become a very excellent soccer player for your country, or nowadays with the World Cup going on, every child wants to play soccer like all of those people on the field, but this you see, this is o Shuddha está dizendo, Margarida, ele está dando o exemplo dessa energia que é motivada por uma pessoa atravessar de um país, de um bordo de um país para outro, e agora ele diz, por exemplo, você vê essa energia motivada que a gente vê agora nesse esporte, né, na Copa do Mundo. Todas as crianças querem jogar porque eles veem esses jogadores fazendo essas jogadas que essa energia deles tem uma motivação. It is the same energy that arises in human beings who go to dangerous areas of this world to give help to people. Like Peace Corps. Peace Corps and all of those. E ele, Shuddha diz que é a mesma energia que as pessoas saem de certos países e vão para outros países para oferecer ajuda, como esse projeto Esperança, essas pessoas que vão a outros países, que tem um navio chamado Esperança, que tem salas de operação, eles atracam lá, fazem essas cirurgias sem custo, sem nada. Então, é essa energia motivada. So these are all bhavs in the isso tudo é bhav. The relative world, but these no mundo relativo, all of them converted into the energy of the bhav for 5 agnas. Então, então todas essas energias elas são convertidas nesse bhav para as 5 agnas. Why 5 agnas, Margarita? Obviously, because you're surrounded with the ocean of bliss. You see, you are in the home of the Lord. There's. Can I translate that? Yeah, sure. Então, Margarida, o Shuddha diz que com as 5 agnas você está rodeada no oceano você está you are surrounding the ocean of the bliss. Bem-aventurança. In all bhavnas become focused on the blissful self. You see, the blissful self takes up all the bhavnas because it is the source. It is the source of bliss. The self is the original source of the bliss, and once you experience the self, Amapura, Amapura, all those
bhavnas, desires. Bhavnas are actually desires and discharge, you see. Desires and discharge start, bhavna, they start becoming weak, you see. And Dada only wants them to be in five agnas. Yeah. So let's see. I think o Shuddha estava dizendo que o ser é a fonte original da bem-aventurança. Depois ele falou que esse Bhavna são desires, desejos e descarga. Shuddha, I think I missed your last sentence that you say Bhavna are desires and in discharge, you see, in and what? Okay. You see, all somebody will say, "Oh, Deepak Bhai or Dada, I want you to come to my home. I'd love it." You say, "I'd love it if you come to my home," so that I know that that person is expressing his bhav. You know. Okay. Shuddha diz que uma pessoa diz para a Dada ou Deepak Bhai, eu gostaria que você viesse à minha casa. Então, Shuddha diz, essa pessoa falando isso, ela está expressando o bhav dela. You see, and because you and I and each one of us have experienced the Amapura in the Gnan Vidhi, we enter the place, the exact location where there is no desire, you see. Amapura has no desire, and therefore there is no agenda, there is no bhavna. Yet, you're left with this one called Shuddha, and he gets beautiful feelings when he's singing or he listens to someone sing beautifully, Yeah. And Shuddha diz que porque nós experimentamos a alma pura na cerimônia do Gnan Vidhi, nós não temos nenhuma agenda e não temos Bhavna, né? Que são esses desejos. Ô, Tony, deixa eu só perguntar aqui uma coisa. Quando se está aplicando o healing, que é ensinado, né? O grupo está ali, escuta o canto, o Jai Kalyan, depois faz a oração e vem para aplicar através da intenção, o healing. Essa energia... Eu não entendi essa palavra que você disse. Quando você está aplicando... Quando ele está aplicando o healing para a saúde. É um processo de cura, é isso? O processo de cura do Akram, né? Que foi ensinado por o Deepak Bhai, né? Para Daniela, José Curiati, né? Então, quando ele está aplicando o healing, que a gente faz a oração, a gente intenciona. Eu não estou familiarizado exatamente com o que eles fazem. She's asking Shuddha that the energy fate that is done in the process of healing, if this bow is behind this energy, I think it's all healing in this world is associated with positive bhav. Todas as curas neste mundo estão associadas com esse bhav positivo. Okay, so now I also want you to know that bhav is a relative thing, so it can be positive or negative. In other words, ele diz que esse bhav pode ser uma coisa relativa. Ele pode ser. You said it's relative. It's a relative. Bhav is in the relative. Positive or negative, right? Yeah, right. Okay. You see, if you have gone to vote for a certain person in the national elections,
then you will have negative feelings about the other person. E ele diz se Negative você tem, bow for the other person. ele tá You'll dando um have exemplo positive bow for this é, person and this a negative bow for this one. ele tá dando o exemplo que acontece, né? Quando você vota. Então, se você está votando por uma pessoa A, você tem um BAL positivo por essa pessoa, mas para outra pessoa o seu BAL é negativo. Esse é Yeah, um exemplo. but you know, we have talked about bhavs at different levels and layers, you see. E nós falamos em BAL, né? Temos estado falando sobre BAL em diferentes, em camadas, em níveis diferentes. And then the more the more pure you become, the purer you become, the purer your bhavs become, you see. Quanto mais puro você fica, mais puro o seu BAL se torna. But you see, purity is not something that you can become by yourself. You see, this purity is something that is the result of pure grace, you see. E você não pode se purificar por si mesmo. Essa purificação é a purificação de graça, de bem-aventurança pura. Because pure, that is only when the ego leaves that the purity arises. The ego is broken, absolutely disconnected from us. The ego that kind of kept us as in this wrong location called I am Shuddha, this is my body, you know, that ego has been broken and we have come home, you see. So that but still there is it's not complete, right? This whole series of satsangs is on towards completion now. You know, we all have to complete our total light that we have, you see. Então ele diz que quando o ego nos deixa, certo? Quando o ego vai embora, é fraturado, como no Gnan nós nos tornamos puros. O ego nos mantém no lugar errôneo, no lugar errado. Por exemplo, o lugar errado de dizer eu sou o Tony, eu sou o Shuddha, isso está acontecendo com o meu corpo. Então, quando este ego é quebrado, mas você não está, mesmo com o ego quebrado, você não está completo. Você necessita de algo mais, né? And you said, Shuddha, that this something else is to be present in satsang, listen to the words, correct? Well, that's all being in agnas. You see, In satsang, what we are doing is we continue in every satsang to appreciate the beauty of what we have received. You see, that's all. Ok, então também estar presente em 5 agnas, né? E a razão que estamos em satsangs é para reforçar o que nós sabemos, o que nós recebemos até agora. Yeah, every satsang leaves us so amazingly more richer, as far as our awareness is concerned, our self is concerned. Então, ele diz que cada satsang que experimentamos, como a gente está obtendo alguma coisa de mais, nós temos mais valor. So now I need to really go into this next heading, which is called the correctness in awareness, which I already gave you. That's the next heading, right? Então a gente vai exatidão exatidão com a consciência. Correctness in Jagruti or awareness, right? Em consciência ou Jagruti. Awareness as the self, not, before all of us, we were aware as I am Shuddha, I am Michelle, we are very aware when we are
in the relative, we are become aware in the bad areas, we just be very careful. But that is relative awareness. What is the correct awareness that Dada is talking about now? The correct awareness. O que é a consciência exata? Então, ele disse que antes de Gnan, estávamos cientes de que eu sou Shuddha, eu sou Michelle, no relativo, isso é do relativo. All right. And now I need to share with you the background of this particular lines. I want to create a scene for you. Like, there is a gentleman, there is a man who has taken the Gnanvidhi of Dada. Ele vai criar uma cena para a gente. Yeah, he's taken the Gnanvidhi of Dada and but his family members have not taken the Gnanvidhi, right? Which is very usually the case. Only one or two people take the Gnanvidhi, the rest of the family member says, "What? You've gone bananas. Why are you going there?" All right. Yeah, go on. O Shuddha vai dar, ele está contando o que aconteceu. Um homem, por exemplo, recebeu o Gnan, certo? E a família não recebeu o Gnan. Então a família diz para ele, o que aconteceu com ele? O que ele está esperando em fazer isso? Yeah, and we'll also say, so anyway, I don't want to go and touch the feet of that old man, Who says that, Shuddha? No, I mean, I'm just trying to paint a scene for you, Shuddha diz também, né? Eu não quero ir tocar o pé desse homem, né? And you guys are, you must be in some kind of a cult, you say. Você deve estar em algum tipo de culto. Anyway, so Dadashri says, in the Akram path, no one needs to be scolded. If in the Akram path means you cannot enter the Akram path and without taking the Gnanvidhi. Once you are taking the Gnanvidhi, now you are in Akram path, right? Então, Dada diz, né, nesse caminho, Akram, ninguém deve ser repreendido ou criticado. And so the Dadashri says, in Akram path, we don't need to really scold anyone. We do not, because now I know this man is like this. He's doing all this kind of things at night. The man is probably going and going to drinking places or going to places where there are girls, etc. All right. So Dada says, I know quite a few guys like this. Okay, Dada is saying that I'm reading this here. Okay. Então, o Dada diz, porque eu sei, a ideia o Dada diz que no caminho, nesse caminho do Akram, ninguém é criticado ou reprimido pelas atitudes que tomam. E o Dada sabe, por exemplo, ele sabe as pessoas, ele sabe, este homem está fazendo algo como, por exemplo, sai para beber ou sai num lugar onde que tem mulheres. Então, ele sabe disso. Okay. And so, the people of the home would tell Dada, what? Even after all these years, after all this time, his nature is not changing. He's still doing those things, Dada. Então, os familiares desse homem dizem, Dada, depois de algum tempo, alguns anos, ele não mudou, ele continua a fazer essas coisas. Dada is the same old man, he hasn't changed. Dizem, Dada, ele é o mesmo homem velho, ele não muda. So Dada she says, then I have to kind of, on the one hand, calm down these family members, give them some kind of a resolution, because how can I explain to them what Akram is all about to them, because they have not taken the Gnanvidhi, right?
You see, Dada's position problem, he has to, because, he has to take care of those people too, the family members, and then he will take the man on one side. He will take the man on one side and talk to him. You see. Então o Dada diz, eu tenho que ter alguma resolução para com os familiares deste homem. Então o Dada pega esse homem e pega ele ao lado. So then he will take the man to one side, the other will take the man's side and ask him only one question. How is it for you as far as this Jagruti is concerned, this awareness is concerned? E o Dada pergunta a ele, o que passa com você, o que você crê, dessa consciência, dessa sua consciência, deste seu Jagruti. Yeah, and then this man will reply, I have the awareness. I know I'm Amapura, but but Dada, this happens. E esse homem responde para Dada, Dada, eu tenho a consciência que eu sou alma pura, mas essas ocorrências se passam, né? Isso acontece comigo. You see? He says, Dada, I am aware, but eu tô ciente. Ele diz ao Dada, eu tô ciente. But this happens, Dada, Mas isso acontece, Dada. So then, now Dada's answer is very beautiful. Okay? E a sentença que o Dada diz é muito bonita. Dadashri says, therefore, I know that this man's character is online. Então, o Dada diz, eu sei que o caráter deste homem está alinhado. No, see, just look at this. The family is complaining that he's going out in the night to, eating and drinking places where there are ladies too, and all kinds of negative activity going there. But negative means in the eyes of the society. And Dadashri calms those people down, only asks about his awareness. Are you aware of Amapura? Do you have Amapura awareness? And the guy says, yes, but Dada, these things happen. And so Dada says, then I know his character is online. This, and then I go and try to calm down the family members. So look, this is a fantastic little satsang about correctness in Jagruti, Então, o que o Shuddha diz aqui, né, que este homem estava com essa atitude de ir à noite, sair à noite, lugar onde havia bebida, mulheres, etc. Mas o Dada fez essa pergunta a ele e esse homem disse, eu estou consciente que eu sou alma pura. Então, Dada disse, a consciência dele, ele está alinhado. Então, o Dada ia trabalhar, então, com a família, né? Dada is aware that this kind of stuff happens in his Prakruti. This is the movie unfolding. This is the discharge of his Prakruti. Most important, this man has entered into the new character of Akram Vignan. The new character of Akram Vignan is absolute character of Amapura character. You see, this is very, very special. It begins with this indelible, firm, absolute establishment of Amapura within each one of the human beings who have received the Gnan Vidya of Dada. Okay? Então, o que passa com esse homem nada mais é a película da descarga do Prakruti dele, certo? Mas a observação do Dada é que a alma pura estava estabelecido dentro deste homem também. Yeah,
So it's a you see, this is a triad: absolute darshan, absolute knowledge, and absolute character. This is the absolute part. This is the real of the Amapura. These other things are part of the pellicula of the movie. Sometimes he is in front of the padre, and sometimes he's in front of the girls. You see, that's how it goes on. You see. Então, o que está o Shuddha resume em o que passou: conhecimento absoluto, visão absoluto e conviction, right, Shuddha? It's actually much more. It's darshan is an absolute understanding. Yeah, compreensão. Darshan. It's a darshan, in darshan. That in this world, whatever happens, whether the world likes it or not, I am not doing anything. You see. Okay. Okay. This is the conviction, right? This is what we read in the Vyavasthita Sutra also, if you remember, the man's absolute Vyavasthita Sutra. Apta Sutra. Yes. Okay, so do you mind to repeat just the absolute darshan? Yeah, absolute knowledge and vision. And absolute conduct, you see. Conduct, first is absoluta. As darshan, yes, you can say absolute vision, absolute knowledge, and absolute conduct. You see, absolute conduct comes much later. It will come later. Conduct in the next life. But these two have started within each one of us: absolute vision and absolute knowledge. Through more and more agnas, you see. One more absolute conduct. Absolute, that comes later, right? Much later, but these two have already begun within us. Okay. A conduta vem mais tarde, mas o que o Shuddha estava enfatizando é a presença de conhecimento absoluto e visão absoluta. Yeah, this is magnificent. Just imagine, just kind of visualize this satsang about what's going on. Human beings expect changes to happen just because you go to church or you go to spiritual practices or things like that. Change is not going to happen in this Prakruti. The movie has already been made. Sometimes nice things will come out, sometimes terrible things will come out, you see. So this movie is done, you see. Shuddha, if you go a little slow, because you're sorry. No, you're talking very profound things. I'm trying to translate. Then what you said, basically, the movie, this Prakruti's film, you can't change, correct? You cannot change this. O Shuddha, em essência, está dizendo que você não pode mudar este filme do seu Prakruti. And you said that it doesn't matter if you go to the temple, to the church, the Prakruti will be there, right? Prakruti is there everywhere, you see. O Prakruti está em todo lugar. Você vai ao templo, vai à igreja, etc. But o filme, a película está lá no seu Prakruti. After going to the church, coming home, he will cheat a poor man. That's the Prakruti. Depois de estar na igreja, ele vai enganar alguém, por exemplo. The highly unpredictable Prakrutis, every human being. Prakruti que você não pode predizê-lo. If anyway, so this little paragraph tells us everything. If you understand it line by line, entenda linha por linha do que lemos, acabamos de ler agora, que o Shuddha está nos passando, nos informando, linha por linha. Shuddha. Yes. Jai Satchidananda. Yes.
Yes, Ana Maria. Caio had a question, but now I don't know. I'm sorry, Caio, I did not Caio. say it earlier. You need to let me know. Caio, are you there? Caio, Okay, when he comes back in, you let me know, huh, Ana Maria? Right. Yeah. Thank you. Okay, Yeah. yes. Yeah, Caio is there. Caio, All você right. tem uma pergunta, Caio? Eu escrevi no chat. He put in the chat. É uma referência a Jagruti. In relation to Jagruti. Acho que Shuddha falou sobre isso depois. Okay. Yes. Respondeu. Yeah, we know because let's see, Caio, what did you write about it? About Jagruti manifesta Baal. Okay, so what's the question, Tony? Eu falo, por favor, Caio, em português. A ideia, o que eu perguntei é se a pessoa num estado já de maior consciência, Jagruti, Okay. ele está manifestando o Baal. If the person, se a pessoa está num estado mais elevado, acima do Jagruti, se ele está manifestando o Baal, é isso que você pergunta? Isso. Ele diz, if the person is already above this Baal, if he is manifesting the Jagruti. No, both are there. See, in both. Ambos estão lá. You are in Jagruti. You are aware, and you are aware that Caio is filled with very beautiful feelings. Caio has good Baal. Você sabe que Caio tem bom Baal, ele tem bons sentimentos. And you are Amapura. E você é Amapura. So, eu sou Amapura is Jagruti. Eu sou Amapura, you two are Amapura, Loana is Amapura, like all of this Vishuddhatma Bhagwan, pure souls, you know. Yeah. And then there's a Prakruti, you know, it's a different Prakrutis, you see. And then Bhav is depending on the circumstances of the Prakruti. You know, if you're leaving your mom or your dad someplace, you have a different feeling. If you're leaving, so if you've had a fight with your husband and you're leaving, then you'll say, I'm glad I will be, for a few days I will be left alone. So, this is all changing circumstances. Então, o Shuddha diz que o Baal depende da circunstância do Jagruti. Por exemplo, se você briga ou tem algum conflito com o seu parente, por exemplo, ou com o esposo, ou com a pessoa, você vai sentir aquela separação. Aí se separa por alguns dias. Então, é o que acontece, né? Esse Baal do estado interior depende das circunstâncias que ocorrem neste Prakruti. Right, so the Amapura is always aware of all bhavs. The Amapura, this is I'm going to give you a Sanskrit Upanishad term because you will somehow the tam. Okay, Amapura is bhavatitam, means is above bhav. Yeah, bhavatitam, bhav. Alma pura é... Yeah, is bhavatitam, beyond bhav, Além do bhav. Bhavatitam. Above bhav. Além, acima do bhav. Yes, you will become aware of the feelings that are going on, But você sabe dos sentimentos do que estão passando, ocorrendo. Yeah, Amapura has no sentiments, and so there is no rag and no dvesh. It's just like the sun. Amapura não tem feelings, não tem sentimento, então não há nem apego nem aversão. A alma pura é como o sol. Yeah, it's like the sun behind you, Caio. É o sol por trás de você, Caio. There is no evening for the sun. The sun, evening is for the people who are looking at the sun. The sun is always there. Não há noite, não há noite para o sol. Essa escuridão é para pessoas que estão olhando para esse escuro.
If you Okay. are in another part of the world, now Yeah, it's there's daytime, daylight Yeah, right. in Australia. Australia, there is daylight now. Na Austrália é Sunrise, dia lá e o sol tá lá. Então, sunrise, é, and here in Florida, it's yeah. dark. It's now dark. It's dark. Yeah. Então, nessa parte do mundo estamos no escuro. Yeah. Okay. So, my friends, Yeah. this one, remember this particular little paragraph happens all the time Mhm. with the Gnani being, the family members and other people complaining, what Akram Vignan, what Gnan Vidi? I don't Yeah. see any change in him, right? A família está reclamando, o que é este Akram Vignan, esse Gnan Vidi? Eu não vejo nenhuma mudança neste homem. Os Yes. familiares dizem. Okay, and so do you need a break or shall we continue? I can give you a break, Tony, if you want 5 minutes break. We'll ask the Mahatmas, pessoal, vocês querem intervalozinho, 5 minutos, pessoal? O Shuddha pergunta. We take 5 minutes break, okay? Yeah. And then we'll... Yeah, okay, Márcia. All right, okay. 5 minutes, 5 minutes, Shuddha. Thank Yes, you. very good. Okay. Thank you, Tony. Okay, okay, Shuddha, yes, okay, pessoal. Tony, posso te Oi. perguntar uma coisa? Boa noite. Jay Satyanananda. Quando o Shuddha coloca esse termo de character, quando a gente traduz em português, a tradução vem como personagem. Será que é correto isso? Eu posso perguntar, você está falando... No chat, né? No chat. A melhor coisa é que quando o Shuddha voltar, eu traduzo para você. É melhor porque você vai receber dele, certo? Porque na tradução, esse caráter, né? Em português, ele vem como personagem, né? Em português, okay. Então, esse personagem, ele é desapropriado de... É o qualquer personagem, né? Eu fiquei na dúvida, sabe? Então, quando nós voltarmos, primeira coisa, vamos à sua pergunta. Você pergunta, eu traduzo para ele, certo? Porque eu não sei se na tradução fica correto, sabe? Eu nunca ouvi falar personagem, né? A gente caráter é bom, é melhor eu prefiro que Shuddha responda do que eu colocar alguma coisa que não é próprio. Tá bom. E fica mais claro para você, ok? Por favor. Obrigada. Não, é porque podia ser só uma questão de tradução, entendeu? Não, para todos, né? A sua pergunta é para todos. Nós, entende? Vamos honrar, certo? Tá certo. Muito obrigada, Ok. Tony. Gratidão. Até já.
Hi, Shuddha. Okay, Tony. Yes, sir. There was a question. I don't remember who asked, but she's going to. I asked her to as soon as we start. She had a question regarding this word character em português, if persona. Ana Maria, você a pergunta é sua, Ana Maria? Sim, Tony. Okay, Em Ana Maria. português, yes. Em português, essa palavra character, ele vem como personagem. Yeah, in Portuguese, Chura, this word character is like persona, like Yeah, I understand. Yeah, like o character no cinema, né, Ana Maria? yeah, but in English, the character of a person is the moral conduct of that person. Whether Em he's inglês, esse caráter, essa palavra caráter é a conduta moral da pessoa, Ana. O caráter da pessoa. Ok, either Shuddha. yeah. Yes. In other words, person can be moral or immoral in his conduct. You see, É a and so conduta moral, yeah. Tem moralidade ou imoralidade em sua conduta. Yeah, É o and caráter mesmo, né, Tony? É caráter de caráter, né? É bom caráter Tá. ou mau caráter, né? A Isso. pessoa que Tá. entendeu? Tá bem. Aham. Yeah, she Yeah. got it, Shuddha. yeah. So you see, this the paragraph we covered. The gentleman, the man had seemingly bad moral conduct in the night. You see. Yeah, And the family was complaining, and the other says, I checked about his awareness, and he says,
I saw that he is aware of what's going on, and therefore his character, his conduct is in line, even though the world may say he's awful, he's bad. You see? Basicamente, Ana Maria, ele deu esse exemplo desse homem, né, que tinha esse caráter que não era uma conduta, né, de ir ao bar, etc., à noite, mas por causa de ele teve a realização de que ele era que a alma pura, a conduta dele era pura, era bom caráter, né? Sim. Human. É porque essa palavra eu não tinha visto ainda mesmo no Akram, né? I think she had not seen this word in character. A character, yes. In Akram Vignan, but Dada has used this word this is an English word. Dada has used it in Gujarati here. Dada has used the exact word character, you know. Em Gujarati ele usou uma palavra que exatamente significa esse caráter da moral, que representa a moral da pessoa, né? You know, in the Gujarati word for that is charitra, you know. Charitra, you know. A palavra é de caráter charitra. Yeah. You know, people will say his conduct is not good. So watch out for this man. You say his conduct is not good, you know. A conduta dessa pessoa não é boa. Olha esta pessoa. Aqui no Brasil a gente usa bastante, né? Esse caráter como caráter mesmo, né? No Brasil essa palavra é usada geralmente um caráter. Você tem bom caráter ou mau caráter? Good character or bad character? Bad character, yeah. So it says a bad character or good character. Same thing, you know, right? Mesma coisa. Okay. All right. So we go to the next heading. It's called the nature of the Prakruti is the field stock. You see. A natureza do Prakruti, o próximo cabeçalho. A natureza do Prakruti é o stock. O campo do stock. It's a filled stock, you see. Nature of the Prakruti, filled stock, you see. É o stock preenchido, né? O campo do stock preenchido. But then, so the questioner is now following up. This is a beautifully edited satsang. So the questioner says, but should there not be some change in the nature of the Prakruti? Should there not be some change in his nature? You know, this man's or whoever's. Okay, should there not be some change after the Gnan Vidhi? The implication is after the Gnan Vidhi. O interlocutor pergunta: não deveria haver uma mudança no Prakruti deste homem depois do Gnan Vidhi? All right, and so Dadashri says yes, and the change happens in everyone. E o Dada diz sim, e a mudança ocorre em todos, em cada em todos. And now let us see how Dada explains the change. Agora vamos ver como o Dada explica essa mudança. He says after this Gnan, okay, Gnan means who am I and who is doing all of those things, okay? That is Gnan. O Gnan significa quem sou eu e quem é o fazedor, quem está fazendo tudo isso. After this Gnan, whatever nature you all have, whatever nature means swabhav. Swabhav means nature, you know, that's swabhav means nature of Tony, nature of Hoberom, nature of Shuddha, you know, like, you know, the Prakruti. Swabhav significa natureza de Tony, de Hoberom, de Shuddha, que é igual ao Prakruti. So Dadashri says, well, after this Gnan, whatever your nature is, it is like the water of a reservoir, the water of the water of a reservoir, not like the water of a well. Let's see, if I understood. After this Gnan,
your Prakruti, right? What you said is like the nature, water. the nature of the Prakruti, all of you, is like the water, like the water of a reservoir. Okay. A natureza desse Prakruti é como a água de reservoir, de reservatório. Okay, and not like the water of a well, you see. This is no, yeah, de reservoir, de reservatório, não como a água de poço. You see, the well water is bottomless, you see. In other words, the more you dig, more water comes in. Ele está fazendo a diferença que a água desse poço, quanto mais você cava, mais água vem para o poço, né? E depois do Gnan, nós temos reservatório enorme de água, né? Como se fosse caixa d'água. It's like it was a reservoir that has water, you know, that of water that's let's say caixa d'água como in a tank. A tank, yes. In a tank, in a reservoir. Exato. Perfeito. They said dessa palavra eu estava perdendo. I was missing the word. Yeah. The engineers in Brazil have large reservoirs of water, you know. They make the reservoir and there is an entrance and then there is an exit. You see, they conserve water from the rivers, you see. Yes, então essa água que é conservada, como não tem essas usinas de Itaipu Grande que tem essa, como se diz, Caio, essa quantidade de água reservada que tem água. Uma caixa d'água, né? Mas isso acontece na natureza, como a usina. Uma represa. Uma represa. Agora ele falou represa. Represa, isso é um reservatório. Ele está comparando isso, exato. O Shuddha diz que em Brasil nós temos essas represas, né? And the important thing is, you see, or you know, people, this gas station, like these people who sell petrol, you know, in petrol, they have underground tanks, you see. Yes. And that's also a reservoir of petrol, you know, and then people pump it in, and then when it is low, you know, the trucks come in and fill it up, right? Então, é como ele está dizendo, né, que essas estações de gasolina têm esses tanques enormes, né, que o caminhão de gasolina vem e coloca gasolina, as pessoas vão na bomba, põe a gasolina, etc. Então, é um tipo de reservatório também. So, Dadashri is asking all of us, do you understand the word reservoir? Então, o Dada pergunta, você entende a palavra de reservatório? You see, you know, it only means we are not filling more petrol in our tanks anymore. Significa que nós não estamos colocando gasolina nesse reservatório, no nosso reservatório, não mais colocando gasolina. Necessitamos colocar gasolina. You know, whatever that tank is, no matter how big it is, it will sooner or later it will empty, right? Então ele diz, Dada diz, não importa o tamanho desse tanque, de acordo com o tempo, vai esvaziar. You know, somebody will say, Dada, today 100 lorries or, you know, 100 trucks came to fill up the gasoline. And so Dada, she says, that's good. It will empty earlier. Why are you worried? You see, 100 lorries, 100 trucks means a lot of files, you see. Então, ele diz, então uma pessoa diz, hoje, Dada, 100 caminhões vieram para encher esse reservatório. O que ele diz? Esses 100 caminhões que vieram para encher significa 100 arquivos. Dada Shri is saying, we are all concerned with taking out this garbage that is inside this Prakruti, this tank, this reservoir. Are we not? We just want to clear it, right? Então, o que a gente deve colocar atenção é para esvaziar esse nosso tanque chamado Prakruti.
Somebody might, Dada is saying, somebody might say, oh, today he did this, today she did this, Dada. And Dada, she says, hey, you, that means it's that much is out. That much is out. Então, a pessoa diz, oh, Dada, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o Dada respondia, isso significa que esta quantia já está subtraída, já se foi. That much is out, you see. Essa quantia foi embora. And after all, whatever is inside, only that's going to come out, right? Nothing else, right? E apesar de tudo, o que está dentro vai sair, nada mais que isso. Yeah, right. It's your own tank. É o seu tanque, é o seu próprio tanque pessoal. You see, it's not, sooner or later that tank will empty, right? Mais cedo ou mais tarde esse tanque vai esvaziar. This tank of the mind, tank of the body, tank da mente, tank of palavras. Fala, corpo, esse tanque do corpo, da mente, da fala. Dia vai esvaziar. Sooner or later it will empty, you see. So Dadashri, this is a very, as opposed to a reservoir, a well, what in the water, it's always there. Every time you look in the well, there is water, you see. Because it fills up, you see, it fills up from this underground streams, you see, underground streams, it fills up. E a diferença que você tem entre a água do reservatório ou a água do poço é que a água do poço não importa. Cada vez que você olha para o poço, a água está sempre subindo, está sempre lá. Então, a mina, você nunca acaba essa mina, né? So, you see, the important thing is just look at don't worry about how big the tank of the other person is. Or what's coming out of her tank. You A coisa mais importante é não se preocupe com o tanque das outras pessoas. Se está esvaziando ou não. Just watch out what's coming out of your tank. Não se preocupe com o tanque dos outros. Simplesmente observe o seu tanque. Yes. Then there is so much to see and say, wow, this came out, and wow, this came out. And at the age of 70 or 75, you're thinking of a woman, even you're thinking of a woman at this age, is this coming out? Então, o Shuddha diz, esse fluxo está indo, está saindo. Então, uma pessoa, um homem na idade de 75 anos, ainda olhando para uma mulher, dessa maneira. Você, com essa idade, ainda está prestando atenção nesse fluxo de água que está saindo. Because you see, outside actions, everyone can see, but what's coming to the mind, inside the mind, it's a big reservoir, it just keeps on happening all the time, it just keeps coming, you see. Essas ações externas, né? Todos vemos, mas o que acontece dentro da mente, nos pensamentos, né? É questionável, né? In front of other people, you are, a very nice person, very decent human being, etc. Only you know what's going on inside the mind. Quando você está se portando diante de uma pessoa, você é uma pessoa delicada, né? Um gentleman de gentileza, mas na sua mente, somente você sabe o que está passando lá com os pensamentos, né? But you see, we have been absolutely lifted up from this, you see. It's no longer our tank, and it's no longer our discharge, it's file ones, and if the file one's discharge happens to hurt someone, then ask file one to do
Pratikraman. Think of, oh Amapura, He Bhagwan, He Shuddhatma Bhagwan, please forgive me, you know. Então, nós estamos elevados, estamos acima desse plano, né? Então, em descarga, o que acontece com o arquivo 1, que você faz o praticama e peça perdão por aquilo que você fez com o outro. But Dadashri, now the next heading is Gnan prevails in Gnan. Gnan prevails in Gnan. Now, you know, Gnan, G capital Gnan is, we all know, is the Gnan, is the knowledge of relative and real, right? O título do próximo cabeçalho é o Gnan prevalece como Gnan, com capital G maiúsculo. Somehow, otherwise known as equanimity. And so, you know, the equanimity and being with the self. You see, this is, by the way, I used to have an automobile with this license plate, RRVSS, right? I will show you sometimes. RV, Gnan. RVSS, RRVSS. Yeah, it's a relative, real, vyavasthit, sambhav or equanimity, and then satsang, you see? Vasthit. Sambhav and satsang. Sambhav means equanimity. So it's Agna 4. And satsang means Agna 5, you know? Yeah, satsang. Satsang. So this is Gnan. Gnan means... O Gnan significa, isso é Gnan, vocês estão vendo no chat, né? It's not a real plate, right? Sure, it's a license plate for the car. É uma licença na chapa do carro. The car, for my car, you know, like, you know. Ele está dizendo que it's real in your car, should or... I have I used to have a license. You know. When I was practicing, I used to have that. People, what's that? People would ask me, what's that? And I would explain them, but you know, this is for me. This is for me. Quando o Shuddha estava na prática dele de medicina, ele tinha está no chat, né? Essas palavras RRVSS, né? Que é o relativo real, Vyavasthit, o Sambal, que é Agna 4, e o ser, Satsang, Agna 5, né? Being with the self. Accrue in the experience of the Alma Pura. Oh, Agna 5. Yeah, right now we are all in Agna 5 because... Agora nós estamos todos na Agna 5. You know, in this satsang, ever since this satsang started, we are only being the self. You see? Após o início, o Shuddha diz que desde o início desse satsang, nós estamos presentes no ser. No ser. Yeah. So Gnan, that is called Gnan. Gnan means all of this. You know. O Gnan envolve tudo isso. All these 5, right? You know, 5 agnas. Todos esses 5 agnas. Right. Now, so the heading is Gnan prevails in Gnan. Yeah. O cabeçalho, o título é O Gnan prevalece em Gnan. Okay. And so Dadashri is saying, a little bit later, I will ask this man, you know, I will feel his pulse. I will feel his pulse. You see? I'll feel his pulse just to check whether his Gnan is in the original place. Yes. Então, o Dada diz, então ele diz,
que ele vai sentir o pulso desse homem, certo? Para ver aonde o Gnani dele está, o Gnan desse homem está. É uma expressão que ele diz, né? Para ver se o pulso está baixinho, ou se o pulso está acelerado, ou está lento, para sentir, né? Uma expressão, né? My friends, I just want to tell you, this is so amazing because Dada is not concerned with what's happening. Oh, Dada, today this happened or that happened. Dada is only concerned about these 5 things. Is his Gnan in the right place, or is his Gnan in Hoberom or Anna Maria? O Dada, a preocupação do Dada é se o Gnan dele está no lugar dele, ou se ele está no lugar de Roberon, de Ana Maria, de Caio. Okay, you know. Quer dizer que o Gnan estaria no arquivo, né? No arquivo, no file number 1, arquivo número 1. Yeah, you know, have you become file 1? You're supposed to see. Have you supposed to see file 1, not become file 1? Ele diz, você tem que ver está separado do arquivo 1 e não se tornar o arquivo 1. É o dado que está, né? Yes, yeah. You're supposed to see Michele or Luana, not become Michele or Luana. Você deve ver a Luana, a Michele, e não se tornar Michele ou Luana. See? So you see, Dadashri is just checking. Is the Gnan in Gnan? O Dada simplesmente está checando. O Gnan está prevalecendo no Gnan? Is the Gnan, is Gnan in Gnan, or has the Gnan gone into Agnan? Gnan. You know, Agnan means this is happening to me. What am I going to do? She did this to me. He did this to me. Então, o Dada basicamente que o Gnan está prevalecendo no Gnan, ou o Gnan está prevalecendo como o arquivo 1, dizendo, oh, ela fez isso comigo, ele fez isso comigo, eu estou sentindo isso, etc. Dadashri is now coming back to Bhav. I'm saying, and I'm going to read this. Dada says, Dada says, Agnan khase unati, ene Dada upar bhav જોઈએ. This Gnan is not something that can shift. That can esse Gnan nunca pode, Dada diz que esse Gnan nunca pode mudar. All that is required is bhav for Dada. Now remember, we have talked about enough things. Tudo que é requerido é o bhav para Dada. Now all that is needed is bhav for Dada. See? Tudo que é necessário, que é necessitado é o bhav para Dada. Do you love Dada? Você ama o Dada? Do you hold him at a place where no one else can come? Você observa, você vê, percebe Dada num lugar onde ninguém pode substituí-lo. Do you hold him with the kind of reverence that is necessary, because he has given such a magnificent thing to you, the Amapura? Você tem tal reverência por Dada através do que ele fez para você, te dá essa noção de alma pura. So what is needed is bhav for Dada, and if you have bhav for Dada, then this Gnan is not going to shift, because Dada and Gnan are one and the same thing. You see? Então, se você tem essa reverência por Dada e Gnan são a mesma coisa. Então, esse shift, não, essa mudança não vai acontecer. To shift means to fall down into the ocean again. You have been swimming life after life in this ocean. Somebody, Dada, lifts you up and places you on solid ground, and then again you slip back into the ocean. You see? Então, para mudar nesse conceito, é você voltar para o oceano onde você estava. But Shuddha, what happens in discharge? You can have
sometimes you can be sympathetic to 501, right? In discharge. So who is going to be sympathetic? Tony. So let Tony be sympathetic. Oh, you're suffering a lot. Okay. All right. Okay. Aí eu perguntei ao Shuddha, né, se a gente muda, cai no oceano. Aí o Shuddha estava dizendo, quem que caiu no oceano? Quem foi? Foi o Tony. Então, coitado, o Tony está sofrendo. É a descarga. Ok, Shuddha. It's like the little boy. Okay, you'll be fine. You'll be fine. You'll go. Okay, como a criancinha pequena, ok, você vai estar ok, você vai estar bem. Scientific circumstantial evidence. Evidência, evidência científica. Heal everything. Heal everything. You see, you just remain with Dada. Dada means being with Dada means these 5 agnas. Agnas 5. E você está presente com Dada. Isto que significa que você está presente com as 5 agnas. Very, very magnificent sentence came out. If you love Dada, if you have a bow for Dada, your knowledge is not going to shift. Your Gnan is not going to shift. Se você tem amor por Dada, o seu conhecimento não vai mudar. O seu Gnan não vai mudar. With love for Dada, Gnan will not shift. Com amor por Dada, o Gnan não muda. Yeah, this is a fundamental fact, you see. Esse é efeito fundamental. Anyway, so now the questioner is asking, well, I know, again, Tony had asked a little while ago here, Prakruti is so strong. Yeah, Prakruti is strong. When the Prakruti is very strong, the Gnan is also very strong. E ele diz, o interlocutor diz, o Prakruti é tão forte que o Gnan também é forte. Sometimes when the force of the Prakriti is very heavy and very difficult, the Gnan also becomes very heavy and very strong, okay? Então, very strong. Então, quando esse Prakruti se torna bem fortalecido, o Gnan também é forte. You see? So Dadashri replies, yes, the Gnan too will come with heavy force. And então, o Dada diz, o Gnan também vai vir com uma força grande. And Dadashri says, Ane, એટલે માર આ તો અક્રમ વિજ્ઞાન છે ને એટલે માર લડાઈ કરીને પણ ઠેકાણે લાવી દે. All right. So he says, because this is Akram Vignan, it will fight with the Prakruti and bring it in its place. Gnan will remain in Gnan, então, Prakruti will remain Prakruti. O Akram vai lutar de tal maneira que o Gnan vai permanecer no local dele e o Prakruti vai permanecer no local dele também. Vishuddhatma. So we will end here, and this is the next heading is going to be internal reformation, which we will take on page 11, okay? Então, página 11, o próximo nós vamos terminar satsang aqui, na página 11, o próximo satsang que vai ser a reforma interna. And so wonderful, nice being with you, all of you. Ótimo estar com todos vocês. Obrigado. Yes, Vishuddhatma Bhagwan, highest namaskar. Namaskar mais elevado a todos vocês. And may you have full bhav for Dada, which we all have. All full bhav. Que você tenha bhav completo, pleno para Dada. Que todos vocês demonstrem ter este bhav por Dada. And thank